Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలనే నినాదం మనది. సో సేమ్ అన్ని సెషన్స్ కూడా అట్లానే అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలనే నినాదంతో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్ బెటా సిబిఎస్ఈ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళకి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ పార్ట్ 4. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ చాప్టర్ టుడే. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అయితే నేర్చుకోవడం జరిగింది. అండ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అనదర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం ఈ సెషన్లో. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఓకేనా? సో చలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఫస్ట్. ఆడియో వీడియో చెక్ చేసేసి మనం ఫస్ట్ సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో ఎస్, ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ క్లియర్ నానా? ఆడియో వీడియో క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆడియో వీడియో క్లియర్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మనమైతే డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి, రైట్? సో సెషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సాయి నిశాంత్, ఆర్ యు దేర్? Hi, 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 hi. So you can see here, like WhatsApp, Instagram, Telegram, and Vedantu Telangana 9 and 10. These are our social media platforms. WhatsApp, Instagram, Telegram, and Vedantu Telangana 9 and 10. So ఇవన్నీ కూడా మన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ. సో వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ టెలిగ్రామ్ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ ద నోట్స్. టెలిగ్రామ్ అయితే నోట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఛానల్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10. సో మీ అందరి కోసం తెలంగాణలో కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఛానల్. సో ఇప్పుడే ఇన్ఫాంట్ అంటాం కదా, సో అట్లా చిన్న దశలో ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాక్ బై యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో మీరు చేసే సహకారంతో ఈ ఛానల్ చాలా పెద్దగా అవబోతా ఉంది సూన్. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ, ఓకేనా? సో ఫర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆ డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కోసం అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ బ్రేకింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ IOQM. సో వేదాంతు స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఒలింపియాడ్ క్వాలిఫైయర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే? ఇండియన్ ఒలింపియాడ్ ఇన్ క్వాలిఫైయర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ 2025లో సో 961 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్. 961 స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్, ఓకేనా? దిస్ IOQM. సో వేదాంతు టుడే, దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఒలింపియన్ టుమారో. సో వేదాంతులో ఈరోజు మీరు వేదాంతులో ఉంటే రేపటి రోజున మీరు ఒలింపియన్ అవుతారని చెప్పి నేను డెఫినెట్గా చెప్పగలుగుతాను, ఓకే? సో వేదాంతు టుడే, ఒలింపియన్ టుమారో. సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే, ఓకే? సో మీరు కూడా తొందరగా వేదాంతులో జాయిన్ అయిపోయింది అండ్ యూ విల్ బికమ్ ఎన్ ఒలింపియన్, ఓకే? రైట్ నానా? చలో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటనగా మనకి సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్లో మనకి ఇథనాల్ అండ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఇథనాల్ అండ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఉంది. సో ఇథనాల్ అండ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్లో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఇథనాల్, ఓకేనా? ఇథనాల్ గురించి చదువుదాం నాన్న, ఓకేనా? రైట్? సో ఇథనాల్, సో వాట్ ఈస్ లైక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. రూమ్ టెంపరేచర్లో ఇథనాల్ యొక్క స్టేట్ ఏంటి సార్? ఇథనాల్ యొక్క స్టేటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటారా ఏమి, ఓకేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఓకేనా? తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్ ఇథనాల్ ఇవన్నిట్లలో ఉంటా సార్, గోవాలో ఎక్కువ ఉంటా సార్ అని అంటారేమి? సో ఇథనాల్ అనేది ఏందన్నా లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. సో ఇథనాల్ లిక్విడ్ ఉండడం జరుగుతుంది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఓకేనా? సో నరసింహారెడ్డి క్రేజీ వైటికింగ్ హాయ్, రైట్? సో వాట్ వీ కెన్ సే బెటర్ హియర్, ఇథనాల్ ఈజ్ లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇథనాల్ అనేది మనకి లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్, ఓకే? Ethanol is liquid at room temperature. Right? Ethanol అనేది మనకి liquid at room temperature, ఓకేనా? It is commonly, so what is the common name of this ethanol నాన్న? ఇథనాల్ యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి? ఆల్కహాల్ నాన్న. ఇథనాల్కి కామన్లీ నోన్ యాజ్ వాట్ బెటా? ఆల్కహాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ ఆల్కహాల్. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ ఆల్కహాల్ and is the active ingredient of all drinks nana, and is the active
ఇంగ్రీడియంట్ ఏందనేది మనకి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ of all alcoholic drinks. ఆల్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ అన్న అన్ని ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్లో కూడా మనకి ఇదేమైతే మనకి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్. సో ఏవైతే ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయో కాఫ్ సిరప్ కానీ కాఫ్ సిరప్లో కూడా మనకి ఆల్కహాల్ ఉంటుంది అన్న, కాఫ్ సిరప్లో కూడా ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. అండ్ టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్లో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇథనాల్, సో సారాయిలో కూడా మనకి ఆల్కహాలే ఉంటుంది. సో ఆల్కహాల్ ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఇథనాల్, ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అని చెప్తాం నాన్న. సో అండ్ యు నో దట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ సాల్వెంట్, ఏంటనేది మనకి గుడ్ సాల్వెంట్ ఓకేనా. సో అది మనకి ఇట్ ఈస్ గుడ్ సాల్వెంట్ అన్న. యాజ్ యూ నో like it will mix water, it is mixed with water and it mixed with everything. So it is what beta good solvent. So it is a good solvent. It is a good solvent nana, good solvent. So it is used in what beta medicine okay na. Kallula untada kallulu undadu nana. So it is used in medicines. So it is used in medicines okay na, such as tincture of iodine. Ointment తెలుసు కదా నా, tincture of iodine. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి tincture of iodine లో ఉంటుంది cough syrups. Cough syrups and tonics లో కూడా ఉంటుంది అన్న, అండ్ టానిక్స్ లో కూడా ఉంటుంది రైట్ ఓకేనా. టానిక్స్ లో కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇథనాల్ గురించి చదివినట్టు మనకి ఇథనాల్ ఈజ్ వాట్ బెటా సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఓకేనా. ఇథనాల్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇన్ ఆల్ ప్రపోర్షన్స్ ఓకేనా. ఇథనాల్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ in all proportions రైట్. అన్ని ప్రపోర్షన్స్ లో కూడా అది వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవడం జరుగుతుంది. ఇథనాల్ ఇస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇన్ ఆల్ ప్రపోర్షన్స్ ఓకేనా. సో ఇథనాల్ గురించి చూసినట్టయితే మనకి ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే నానా can anyone tell me? मुझे 1 मिनट टाइम दे दो बेटा, 1 मिनट टाइम दे दो मुझे. So here melting point, if you see the melting point beta, melting point, so what will be the melting point nana ikkada manaki 156 kelvin nana, 156 kelvin okay na, 156 kelvin. and boiling point వచ్చేసి మనకి 351 kelvin nana, boiling point 351 kelvin nana, 351 kelvin okay na. So and remember it is what beta liquid at room temperature, it is what beta liquid at room temperature okay na. And if you know this is what beta colorless liquid అని కూడా చెప్పొచ్చు, this is also colorless liquid అని కూడా చెప్పొచ్చు right. So this is what beta some physical properties of what beta ethanol యొక్క physical properties okay na right. Sir what is the function of ethanol in these substances? Which substances nana, ఏ సబ్స్టెన్సెస్ లో నువ్వు చెప్పేది ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా like it is drowsy in nature and it is as it is good solvent, so that's why we are using nana okay right.
So consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Okay, now so intake of even small quantity of pure ethanol, so that is absolute alcohol, is lethal. Okay, now so long term intake leads to many health problems. Okay, now hi Pandu. Okay, ready ka చూసి మనకి consumption of small quantities of dilute ethanol. Okay, now so dilute ethanol ఏదైతే ఉందో consumption of small quantities also what causes drunkenness. Drunkenness అంటే తెలిసి కదా మనకి లేజినెస్ అనేది అనిపిస్తుంది, లైక్ డ్రౌజినెస్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంటేక్ ఆఫ్ ఈవెన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్యూర్ ఇథనాల్. ఓకేనా, ప్యూర్ ఇథనాల్ అంటే 100% నాన్న, 100%. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి అబ్జల్యూట్ ఆల్కహాల్ అంటే మీన్స్ లెథల్ అంటే ఏం తెలిసి మనకి లేజినెస్. ఓకేనా, సో లాంగ్ టర్మ్ ఇంటేక్ లీడ్స్ టు బి మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న. లాంగ్ టర్మ్ ఇంటేక్ అంటే రెగ్యులర్గా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో ఇథనాల్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్. ఓకేనా, ఇథనాల్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్ ఈజ్ మేడ్ అన్ఫిట్ ఫర్ ద డ్రింకింగ్ బై యాడింగ్ మిథనాల్ అన్న. ఇథనాల్ ఏం చేస్తాం మనకి ఇండస్ట్రియల్లో మిథనాల్ యాడ్ చేసి దాన్ని డ్రింకింగ్కి అన్ఫిట్గా చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్. సో వెన్ యూ యాడ్ మిథనాల్ టు, చెప్పినా కదరా రై, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ సాల్వెంట్, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద మెడిసిన్స్ మాస్టర్ ప్రైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ లైక్ ఇథనాల్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ మేడ్ what like is use is made for made unfit for drinking by adding methanol, and it is called denatured alcohol అని చెప్తాము. బ్లూ డైస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఆల్కహాల్ టు ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. సో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం మనకి బ్లూ డైస్ నాన్న, బ్లూ డైస్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. లైక్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్కహాల్ ఈజీ. Some countries use alcohol as an additive in the petrol. Since it is a cleaner fuel, it releases only carbon dioxide and water అన్న. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి రైట్. సో సమ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తాం మనకి అడిటివ్ ఇన్ పెట్రోల్. ఓకేనా, అడిటివ్ ఇన్ పెట్రోల్. ఓకే, సో సమ్ అడిటివ్నెస్. ఓకేనా, సో కొంచెం యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లీనర్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అడిటివ్ ఇన్ ద పెట్రోల్. క్లియర్ నానా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? गुड इवनिंग शरण साई, सत्य साई. राइट, सो ये तो क्लियर है बेटा. शैल वी मूव अहेड? In medical field, alcohol is used to clean health problems, but ethanol burns how it is used very nicely. That is not, if it is burns then it could be easily. So it will have burning sensation. మీకు కొన్నిసార్లు స్పిరిట్ అని పోస్తారు నాన్న, ఊన్స్ అయినప్పుడు దాని మీద పోయగానే మండుతుంది, అదే బర్నింగ్ సెన్సేషన్. ఓకేనా, రైట్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ బేటా, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనాల్. సో దట్ ఈస్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇథనాల్. సో ఇథనాల్ అనేది ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, అని చెప్పి చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ లైక్ సమ్ గ్యాప్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇమేజ్. హైడ్రోజన్ బబుల్స్, ఇథనాల్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దిస్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ సోడియం నాన్న, సోడియం తీసుకున్నాం. ఓకేనా, చలో లెట్స్ సీ రియాక్షన్ విత్ సోడియం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియాక్షన్ విత్ సోడియం. Reaction with sodium. So how does it react with sodium? Okay, now
సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఆల్కహాల్స్ రియాక్ట్ విత్ what సోడియం ఓకేనా ఎవాల్వింగ్ హైడ్రోజన్. సో ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుంది మనకి సోడియంతో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి హైడ్రోజన్ని ఎవాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా. ఆల్కహాల్స్ what దే evolve హైడ్రోజన్. ఆల్కహాల్స్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం evolving hydrogen ఓకేనా. ఆల్కహాల్స్ react with sodium, evolving hydrogen. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఆల్కహాల్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి సోడియంతో రియాక్ట్ అయ్యి సోడియం మెటల్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది మనకి దే ఆర్ రిలీజింగ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దే ఆర్ రిలీజింగ్ వాట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తుంది మరి ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ రైట్. సో ఇక్కడ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ what like sodium we should place it in what like ethanol okay na. So drop a small piece of sodium okay na into pure ethanol okay na. It produces what sodium ethoxide. Sodium ethoxide and hydrogen nana and hydrogen gas ni release చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు సీ what CH3CH2OH. సో దీన్ని ఏమంటాం నాన్న మనము ఇథనాల్ అంటాం ఇథనాల్ అని చెప్తాం ఓకే. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ బెటా ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ సోడియం. సోడియం అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సోడియం ఇథాక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ CH3CH2ONA ప్లస్ H2 నాన్న హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. యాజ్ హియర్ దెర్ ఇస్ 2 hydrogens and here 1 hydrogen only. So here place 2 and place 2 here. So this is about a sodium ethoxide. అది వచ్చేసి మనకి సోడియం ఇథాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రియాక్షన్ టు గివ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రియాక్షన్స్ టు గివ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. unsaturated hydrocarbon. So reaction to give unsaturated hydrocarbon ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఇథనాల్ని హీట్ చేస్తాం నాన్న. ఎక్కడ హీట్ చేస్తాం 443 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తాం నాన్న. సో దేర్ ఇథనాల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ ఆల్కీన్ లాగా అంటే ఈథిన్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ హీటింగ్ ఆఫ్ ఇథనాల్ okay na at what 443 Kelvin at 443 Kelvin okay na with excess concentrated H2SO4 with excess concentrated H2SO4 results in dehydration డీహైడ్రేషన్ అంటే తెలిసి ఉందన్న మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాం ఓకేనా. సో డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ what better to give ethene
ethene none. Okay now. So what we can say here, concentrated H2SO4 is used as better dehydrating agent. Okay now. Minus 273 చేయనా నా ఇంట్రోవర్ట్ ఓకేనా మైనస్ 273 చేయి సరిపోతుంది ఇతిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఏదైతే ఉందో కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఏం చేస్తా ఉన్నాం నాన్న ఇక్కడ మనకి ఈజ్ అ డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ dehydrating agent. Dehydrating agent. Okay now. So ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి removes water from ethanol. ఇథనాల్ నుంచి వాటర్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ లైక్ వీ కెన్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఓకేనా CH3CH2OH నన్ను ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఇథనాల్ ఓన్లీ సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ బెటా లైక్ హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బెటా H2SO4 తీసుకుంటాం ఓకేనా వాయిస్ సరిగా వినిపించట్లేదా సూర్యబాబు ఓ మై గాడ్ just a minute nana yes that is the answer that's it okay so ikkada em jarugutundante manaki like so ethanol undi kada nana CH3CH2OH okay na so here we are doing in the presence of what beta hot concentrated H2SO4 in presence of what beta hot concentrated H2SO4 hot concentrated H2SO4 సమక్షంలో జరిపించినప్పుడు ఏముంది మనకి సో we are getting what beta alkene వస్తా ఉంది CH2 double bond CH2 plus water will be eliminated this is what beta dehydration reaction అంటాం ఎందుకంటే as water is eliminating so this is what beta ethene this is ethene అని చెప్తా ఉన్నాం దట్ ఈస్ వాట్ బెటా ethene అని చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ నానా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఇథనాల్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ is it clear everyone is it clear nana so now we are going to discuss about what beta ethanoic acid nana ethanoic acid so it is commonly known as what beta it is commonly known as acetic acid nana ethanoic acid is commonly known as acetic acid okay na it is commonly known as yes nana we have to heat that concentrated H2SO4 and it is hot okay na right what we can say here it is commonly known as what beta acetic acid యాసిటిక్ యాసిడ్ అని చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మనకి 5 to 8% 5 to 8% solution ethanoic acid in water is known as beta vinegar ana okay na 5 to 8% solution 5 to 8% solution of ethanoic acid ethanoic acid 5 to 8% of solution of ethanoic acid in water is known as beta vinegar in water is known as
వినిగర్ నానా, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 5 to 8% సొల్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ బెటా ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఇన్ వాటర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బెటా వినిగర్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, అండ్ హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటా ప్రాపర్టీస్లో లైక్, సో its melting point is what beta 290 Kelvin. So melting point is 290 Kelvin. Melting point అనేది మనకి 290 Kelvin అన్న. ఓకేనా. సో రైట్. సో వినిగర్ నేను చూస్తున్నా ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో వెనిగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్. వినిగర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్. ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఇన్ పికిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ అంటే ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ పికిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పి మనకి లైక్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ రిటన్ బెటా 290 Kelvin అండ్ వాట్ బెటా so what we can say here, generally what beta like it freezes during winter ana. So this it freezes, it often freezes during winter. Winter time లో ఏమైతే మనకి ఫ్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో it known as a beta, it is known as, so it is known as vinegar formula like CH3CO. So it is known as, so it is known as glacial acetic acid. Glacial acetic acid. రైట్. దాన్ని ఏమంటే మనం గ్లేషియల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. నోన్ యాజ్ గ్లేషియల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్తాం. అండర్స్టూడ్. రైట్. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, అసిటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో, అసిటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ వీకర్ యాసిడ్ దాన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl అండ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ వాట్ బెటా, స్ట్రాంగర్ దాన్ ఆల్కహాల్. స్ట్రాంగర్ దాన్ ఆల్కహాల్ అని చెప్తాం. రైట్. సో దీస్ ఆర్ బెటా సమ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా ఇథనాల్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. సరే, ఇథనోయిక్ యాసిడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అన్నా? Is it clear Anna? Shall we move ahead? So the next వచ్చేసి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ లో ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అవుతాము. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అన్న. ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అన్న. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి, సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం అన్న, ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ రియాక్షన్ మిక్చర్ ఉంటుంది. దీంట్లో
సో బీకర్లో వాటర్ వేసేసి దాన్ని వైర్ గ్యాస్ పెట్టేసి దాన్ని హీట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రైపోడ్ స్టాండ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి బర్నర్, ఇది హెల్ప్ ఆఫ్ బర్నర్ వీఆర్ వాట్ లైక్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్. ఓకేనా. సో దాని మనకి లైక్ కంటైనింగ్ మిక్చర్ అని ఉంది కదా. సో దట్ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎస్టర్ ఫ్రూటీ ఓడర్. ఫ్రూటీ ఓడర్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, స్వీట్ స్మెల్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ వీ కెన్ సే లైక్ ఎస్టర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని చెప్పొచ్చు మనకి. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎస్టర్స్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అని. ఓకే, రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ నుంచి మనకి ఎస్టర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఇక్కడ ఏం చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ esters by reaction of an acid and alcohol. By reaction of an acid or alcohol. Okay na, acid and an alcohol and an alcohol. Okay na. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి లైక్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్కి ఆల్కహాల్ మధ్యలో జరుగుతూ ఉంది. యాసిడ్కి ఆల్కహాల్ మధ్యలో జరగడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకి, we need to do this activity, right? So take 1 ml right. So what we have to better take 1 ml absolute alcohol. That is what ethanol. Ethanoic acid, absolute alcohol, that is ethanol, plus what 1 ml glacial acetic acid. One ml glacial acetic acid. Okay now, plus few drops of what concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. Okay now, so that is what in a test tube. Okay now, in a test tube. In a test tube lo add cheyadam jarutundi. So what we have to do like warm the water bath for what 5 minutes. So here what you need to do here, warm the water bath. Okay now, so warm the water bath for what for 5 minutes. Okay now, warm in a water bath undam, warm the gante kuda, warm in a water bath for 5 minutes. For 5 minutes we need to do. Okay now, so now what we have to do we have to pour into a beaker containing what 20 to 50 ml of water. Okay now, pour into a beaker beaker containing pour into a beaker containing what here 20 to 50 ml of water. 20 to 50 ml of water. Right. Right. So this resulting mixture
this resulting mixture. Okay na, ఏం చేసి మనకి ఇక్కడ is an ester, resulting mixture is an ester, that is an ester అన్న. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి రియాక్షన్ ఏం రాయొచ్చు మనకి ఇక్కడ లైక్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం నా CH3COOH plus what we can do better here, let CH3CH2OH. Right, CH3CH2OH na, this is about carboxylic acid and alcohol. Okay na, this is what beta ethanoic acid, this is ethanoic acid. Right, this is what beta ethanol, this is ethanol ani చెప్తాం నేను. ఓకే, ఇథనాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో what will happen beta, it is a reversible reaction and here acid కూడా right we have to take nana. Okay, so here we need an ester nana. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ OH అండ్ ఇక్కడ O పోయి ఏమైతే మనకి వాటర్ అనేది ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది along with that beta, along with that, so the like ester will be formed, along with that ester will be formed nana. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేసి మనకి like CH3 C, CH3 C, right, ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ మనకి C double bond O and next ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ CH2 and CH3 na, CH2 and CH3 plus water will be formed, this is what ester na, this is what ester అని చెప్తాం. రైట్, సో దిస్ is ester. ఓకేనా, CH3 C double bond O CH2 CH3, this is O na, O, this is O, right. That this is ester nana. Is it clear everyone? Is it clear nana? This is ester formation. So ఇక్కడ చూసి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అండ్ లైక్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్స్ లో మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో హియర్ వీ కెన్ సే ఎస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బట్ ఎస్టర్స్ హ్యావ్ స్వీట్ ఓడర్ అన్న, స్వీట్ స్మెల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఎస్టర్స్ కింద మనకి sweet smell. Okay now it give you what better sweet smell. And what we can say here, uses na, uses ikkada uses samante ikkada manaki this ethanoic acid is used is what better in perfumes na. Okay na, it is what better to make perfume as a flavoring agent. Okay na, to make perfume as a flavoring agent la use that on the. Okay na, to make what better, to make right. So ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనకి టు మేక్ పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ యాజ్ ఎ టు మేక్ పర్ఫ్యూమ్స్ as a, okay now, so to make perfumes as a what beta flavoring agent, as a flavoring agent. ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మనకి ఆన్ ట్రీటింగ్ ఓకేనా, ఆన్ ట్రీటింగ్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకేనా, విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, with sodium hydroxide.
So this is an alkali. This is what beta? Alkali. Okay now. Right? So the ester is converted. The formed ester is the ester is converted back to alcohol. Is converted okay now. So it is converted back to what beta? Carboxylic acid. Okay now. So here converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. Alcohol and right alcohol and sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid. Right, alcohol and sodium salt of carboxylic acid is formed. Right. So this is called what beta saponification. This is called saponification. This is called what we can say beta saponification. Saponification. This is called beta saponification because it is used to prepare because okay now it is used to prepare what beta soap because it is used to okay now so because it is used to prepare what beta soap. Used to prepare soap అని చెప్పాను. soap preparation లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. If you can write the equation, it is well and good. నాన్న ఇక్కడ ఏం వచ్చి మనకి like this is ester na CH3 C double bond O, so bond O and CH3 నాన్న CH3 C double bond O OOCH3 ఓకేనా లేదంటే మనకి CH2 రైట్ CH2 CH3 అనేది ఫామ్ అయింది ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా లైక్ సఫోనిఫికేషన్ ఓకేనా. రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ethanoic acid అన్న రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ethanoic acid ఓకేనా రైట్. So this is about our ester ఓకేనా. So what we can do here, so when we are doing with the NaOH తో చేసినాం అనుకోండి ఏం చేద్దాం మనకి C2H5OH C2H5OH C2 so NaOH it is called what C2H5OH and sodium salt of carbonic acid. రైట్ CH3COOH నా CH3COOH కదా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది అన్న. రైట్. సో CH3CH2ONA అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ what sodium hydroxide, in presence of sodium hydroxide it is will become again what beta original products alcohol and carboxylic acid laga convert avadam jarutundi. Alcohol and carboxylic acid laga convert avadam jarutundi right. So this is what beta manaki like ethanoic acid yokka reactions lo konni parts. Okay. Is it clear, Nana?
I don't know why this is having battery issues. So just be here for 5 minutes na. 5 minutes lo I'll be back. Okay na, 5 minutes lo malli ostanu. So don't leave. So I'm charging the batteries, so that's why I'm taking 5.
CH3 CH2 COO Na will be formed. Okay na. Chalo let's see next nana. Next వచ్చేసి మనము ఇక కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఎట్లా జరుగుతాయని చెప్పి రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అనేది చూద్దాం నాన్న. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి రియాక్షన్ విత్ అ బేస్. రియాక్షన్ విత్ అ బేస్. ఓకేనా. రియాక్షన్ విత్ అ బేస్. సో బేస్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి లైక్ ఐఎమ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా. రియాక్షన్ విత్ బేస్ కదా. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేద్దాం నాకు. ఓకేనా. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ reacts with base. Reacts with base like sodium hydroxide. Like sodium hydroxide to react to give a salt and water. To give a salt. This is what sodium ethanoate. Salt is what sodium ethanoate. Okay now. Or sodium estate antamu and water ni kuda istundana. Water ni kuda form chestadu. Sodium ethanoate and water will be formed nana. Okay. So ikkada em chestam manaki ikkada sodium hydroxide tho em chestam manaki ethanoic acid react aitunda. COOH react aitadi. So what it will form beta? It will form CH3 COONA. So this is what sodium ethanoate లేదంటే సోడియం ఎస్టేట్ అంటాం దీన్ని. అండ్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న. వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ లైక్ కార్బోనేట్ కానీ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్తో కానీ. ఓకేనా. రియాక్షన్ విత్ వాట్ బెటా కార్బోనేట్ ఆర్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అన్న. రియాక్షన్ విత్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. ఓకేనా. రియాక్షన్ విత్ carbonate or hydrogen carbonates. No, hydrogen carbonates. Carbonate or hydrogen carbonates. So etla react aitadani cheppi chuddam nana ikkada. Okay na. So ikkada em chestam manaki like so sodium carbonate nana. Okay na. So take small amount of sodium carbonate. Take small amount of sodium carbonate in a test tube. And add 2 ml ethanoic acid nana. Add 2 ml dilute ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay now. It gives salt, that is salt, carbon dioxide and water. Salt, carbon dioxide and water ni ivadam jarutundi. Salt, carbon dioxide and water ivadam jarutundi. Right. This is C2H5OH. C2H5OH. C2H2OH కాదు C2H5OH. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం నన్ను రియాక్షన్ రాయండి. ఇక్కడ మనకి లైక్ విత్ వాట్ బెటా లైక్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ plus sodium carbonate nana. Na2CO3. Okay na. So what it will give it? It will give sodium estate nana again CH3COO Na plus carbon dioxide plus water ni form chestundana. Water ni form cheyadam jarutundi. Ikkada 2 vastundana. Ikkada 2 vastadi. Ikkada 2 vastadi. Ikkada 2 vastadi. Right. So next vachesi manaki like with sodium hydrogen carbonate. అంటే హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ తో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ తీసుకుంటా ఉన్నాను.
సేమ్ రియాక్షన్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ మనకి సాల్ట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తాం, మనకి సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కదా. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫామ్ CH3COOH ప్లస్ వాట్ బెటా NaHCO3 సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే మనకి NaHCO3. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫామ్ CH3COONA సోడియం ఎస్టేట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మనకి రియాక్షన్స్ నానా. Okay, so this is orbita like ethanoic acid reactions, and we have seen some ethanol and esterification reaction chusnamu. So this is orbita acetic acid gurinchi kuda chudam jarigindi, ethanol gurinchi kuda chudam jarigindi. Okay na, ethanol gurinchi kuda chudam jarigindi, right. And next వచ్చేసి మనకి next topic ఏందన్న మనకి soaps and detergents అన్న. So this is the last topic in the chapter. This is the last topic in the chapter, that is soaps and detergents. Okay, so soaps and detergent గురించి మనకి take 10 ml of water each into 2 test tubes A and B అన్న. ఇక్కడ మనకి 2 ml of water తీసుకోండి. ఓకేనా, take 10 ml of water తీసుకోండి. 2 test tubes లో A and B లో add a drop of cooking oil to both the test tubes అన్న. రెండిట్లో కూడా మనకి రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్లో కూడా కుకింగ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ B add few drops of soap solution. What we have to do better, we need to add 2 drops of soap solution ని యాడ్ చేయాలి. షేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ విగరస్లీ టు గెట్ అన్క్లియర్ మిక్చర్ అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మిక్చర్ని క్లియర్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, మనకి లైక్ వీ హ్యావ్ టు షేక్ నన్ను. ఓకేనా. లీవ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకేనా. ఆయిల్ లేయర్ సెపరేట్స్ అవుట్ ఇన్ బోత్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్, బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏనన్నా. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఫస్ట్ అనేది ఆయిల్ లేయర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ యాక్టివిటీ డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సోప్ ఇన్ క్లీనింగ్. ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి, లైక్ సోప్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి ఎఫెక్ట్, దాని యొక్క ఈ యాక్టివిటీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి సోప్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుందని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది. సో మోస్ట్ డాట్ ఈజ్ ఆయిలీ అండ్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. సో మోస్ట్ డాట్ ఇన్ ఆయిలీ. ఓకేనా, ఆయిలీ డాట్ ఏదైతే ఉందో విచ్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, అది వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా like so activity to demonstrate. Okay na, to demonstrate how it is clean. Okay na. Soap molecules what beta sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids, వాటిని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో సోప్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో సోడియం అండ్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా లాంగ్ చైన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, సోడియం అండ్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ చైన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ మీద మనకి అయానిక్ ఎండ్ అన్న, అయానిక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా like hydrophilic nana. Ionic end ఏదైతే ఉందో that is hydrophilic. So that means it is water loving end nana, water loving end. So this is ionic end. Okay na, this is hydrocarbon end, this is hydrocarbon end. So this is hydrophilic in nature. Hydrophilic ante water ki attract aitunda, okay na. Of soap interacts with the water while carbon chain, so that is hydrophobic tail nana. So this is hydrophobic tail interacts with oil, okay na. So the soap molecules ఏవైతే ఉన్నాయో thus form structures called micelles. The soap molecules ఏవైతే ఉన్నాయో thus form structures called micelles. Okay na. In this one end of the molecules is towards the oil droplet and the ionic end faces outside. Ikkada ionic end మనకి faces outside. ikkada like one end of the molecule is towards the oil, so that is hydrophobic end. Hydrocarbon end ఏదైతే ఉందో that is hydrophobic nana, which is towards the oil droplet, and the ionic end ఏదైతే ఉందో which is outside nana, it forms an emulsion in water. The soap micelle thus helps in pulling out the dirt in water and cloths become cleaner. ఇక్కడ మనకి
So this is about it will form a micelle. Okay, na micelle antaru, micelle anta. Okay, na micelle. So thus it helps in what pulling out the water, out the dirt in water, dirt in water and clothes, dirt in water and clothes. Okay, na. So that become clothes become what beta clean. Clothes become clean. Okay, na. So ikkada effects of soap in cleaning, na effects of soap in cleaning. Okay, na. Ikkada just manaki at the surface of water, soap aligns such that as that it is what the ionic and in water, and hydrocarbon tail produce out what beta out of water. Like you can see here, so two ends unnai manaki, hydrophilic end and hydrophobic end. So the head is what beta hydrophilic, okay na, water loving end. Okay na. So hydrophobic end manaki water phobia untadi, that is hydrocarbon end. Okay na. So ikkada em chestundi manaki, like surface of water, so soap aligns such that what beta it's ionic end in water. Ionic end ఏదైతే ఉందో దానికి వాటర్ కి అట్రాక్ట్ అయితే ఉంటది. హైడ్రోకార్బన్ టైల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇస్ వాట్ Charan Chandra, it's time to sleep. So it is like I'm going to end the session in 10 minutes. Okay now. So tail out of water then. Okay, ఇక్కడ మనకి inside water ఏమైంది మనకి these molecules from form clusters అన్న in which that hydrophobic tail are oriented towards the interior and the ionic end towards the exterior. ఇక్కడ మనకి like molecules form what beta cluster ni form చేస్తున్నారు, that is micelle or micelle అని చెప్తాం. This is what micelle or micelle అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసాం కదా మనకి like this is what ionic end, that is like hydrophobic, this is what beta hydrocarbon. Okay, hydrocarbon, this is what hydrophobic end, and the head is there, no, that is hydrophilic end ana. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి this will form cluster in which hydrophobic tail is are oriented towards the ఇంటీరియర్. హైడ్రోఫోబిక్ టైల్ ఏమైంది మనకి ఇంటీరియర్ అంటే దాని లోపల సైడ్కి ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో అండ్ లైక్ అయానిక్ ఎండ్ టువర్డ్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్టీరియర్, దిస్ క్లస్టర్ ఇస్ కాల్డ్ ఇవ్వటం మిసెల్ అని చెప్తుంది. ఈ క్లస్టర్ ఏమంటే మనము మిసెల్ ఆర్ మైసెల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ద ఆయిలీ డర్ట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మిసెలే అండ్ ద మిసెలే స్టేస్ యాజ్ కొలైడ్ అండ్ విల్ నాట్ come together to precipitate because of ion repulsion. So the dirt in micelle is easily rinsed away. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆయిలీ డర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మిసెల్ అని. ఆయిలీ డర్ట్ ఏదైతే ఉందో అదేమైతే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మిసెల్, దిస్ కూడా మిసెలే కదా, సెంటర్ ఆఫ్ మిసెల్లో ఆయిలీ పార్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, రైట్. And the micelle stays as a colloid. The micelle stays as a colloid and will not come. So colloid అయిపోయి మనకి ఏమైతే మనకి will not come together to precipitate. Okay na, because the ion repulsion, so the dirt micelle is easily rinsed away. So దానివల్ల ఏమైంది మనకి dirt అనేది ఈజీగా రిన్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. The soap micelles are large enough to scatter light, so hence soap solutions appears cloudy. So soap micelles ఏవైతే ఉన్నాయో లార్జ్ ఎనఫ్ టు స్కాటర్ ద లైట్, లైట్ని స్కాటర్ ఈజీగా చేయగలుగుతాయి, లైట్ని స్కాటర్ ఈజీగా చేయగలుగుతాయి కాబట్టి సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, దే అపియర్స్ as cloudy, దే అపియర్స్ as cloudy అని చెప్పొచ్చు, రైట్. ఆల్రైట్ అన్నా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ద వాటర్ కంటైనింగ్ సల్ఫేట్స్ కానీ క్లోరైడ్స్ కానీ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆర్ మెగ్నీషియం ఇస్ కాల్డ్ హార్డ్ వాటర్. మనకి సో వాటర్లో ఎక్కడైతే సల్ఫేట్స్ కానీ క్లోరైడ్స్ కానీ hydrogen carbonates of what beta calcium and magnesium salts. Okay, calcium and magnesium salts is called beta water. So example what beta water from tube well and hand pump na, water from tube well and hand pump evaithe unnayo those are hard water ana. It is difficult to produce foam by soap in hard water. ikkada manaki like em chestund manaki soap water edaithe undo, soap anedi edaithe undo like difficulty to produce what beta foam. Okay, nuruga anedi easy ga radu. So bathing and washing become what beta, so bathing and washing become difficult. So after washing an insoluble substance, okay, scum remains in hard water, it can demonstrated by the following experiment. Okay, like after washing an insoluble substance okay, like so manamu snanam chesin tarvata chusta untam akkada. Okay, so dani emantam nana drainage. Okay na, so washroom lo manam we can see observe some precipitate nana, that is what nothing but scum. Okay na, so that is remains in water, it becomes demonstrated by like it can be demonstrated following it. So take 10 ml of distilled water or rain water. Okay, distilled water కానీ rain water తీసుకొని and 10 ml hard water in separate test tube. ఇక్కడ మనకి హార్డ్ వాటర్లో సపరేట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏంటంటే 10 ml హార్డ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. హార్డ్ వాటర్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై డిజాల్వింగ్ సాల్ట్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ఇన్ వాటర్. ఇక్కడ మనకి అది ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, లైక్ డిజాల్వింగ్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం ఇన్ వాటర్ నాన్న. ఓకేనా,
So add a few drops of soap solution to both and shake well for same period. So test tube with the distilled water gets what more foam. Okay na. So few drops of soap solution in the other both. Okay na. So and we have to do what beta shake well for the same period na. Same period lo shake chali like test tube with hard water gets what white cardi precipitate. Test tube with hard water maki white cardi precipitate form చేయడం జరుగుతుంది. This cum or precipitate is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts. Again, this cum is precipitate is caused by what beta the reaction of soap with the calcium and magnesium salt. This is what beta soft water. Okay na. This is hard water. Okay na. So soft water lo mean manaki we can see the foam na. Hard water lo we can see the foam. Okay na. So right. సో హార్డ్ వాటర్లో ఏమైతే మనకి వైట్ కార్డీ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కార్డీ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ కమ్ ప్రెసిపిటేట్ ఇస్ కాస్డ్ బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ విత్ వాట్ బెటా ద కాల్షియం అండ్ ఆ సేమ్ నాన్న ఇది సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ వెరీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓన్లీ టీఎస్ వాళ్ళకి హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుందన్న అది నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను మళ్ళీ. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి డిటర్జెంట్స్ అన్న డిటర్జెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. రైట్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా so these are sodium salts of sulfonic acids and ammonium salts with the chlorides or bromides or ions, bromides, ions, etc. These are what sodium salts of sulfonic acid or ammonium salts with chlorides or bromides, ions, bromide ions, etc. Okay na. Both have long hydrocarbon chain. Okay na. Ee rendit kuda manaki em manaki long hydrocarbon chain ani untundi. Ikkada chudu manaki sodium, this is sodium salt of sulfate na. Okay na. Like so sodium n dodecyl sulfate. This is what sodium n dodecyl benzene sulfonate na. So these are what detergents అని చెప్పడం జరుగుతుంది having long chain. So the charged ends of these compounds do not form what beta insoluble precipitate అన్నది. charged ends ఏవైతే ఉన్నాయో these compounds what do not form insoluble precipitates. Okay na. Right. వేదాంతు యాప్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నాన్న. రైట్. విత్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ దస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టివ్ ఇన్ హార్డ్ వాటర్. అవి కూడా ఏమైంది మనకి హార్డ్ వాటర్లో ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సోప్ అనేది సాఫ్ట్ వాటర్లో ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. డిటర్జెంట్స్ ఆర్ వాట్ బెటా హార్డ్ వాటర్లో ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. డిటర్జెంట్స్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ ఇన్ హార్డ్ వాటర్లో ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ డిటర్జెంట్స్ని ఎట్లా లైక్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ డిటర్జెంట్స్ని ఎట్లా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ by following experiment. Following experiment అనే ఎక్స్పెరిమెంట్తో ఇది మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి మనకి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు బెటర్ టేక్ 2 test tubes. Take 2 test tubes. Take 2 test tubes with 10 ml hard water in each nana. With 10 ml hard water in each test tube nana. Each 10 ml hard water in each test tube. Each test tube. Okay na. So prati test tube lo kuda మనం 10 ml hard water అని తీసుకోవాలి. Add 5 drops of what beta soap solution to 1 test tube. One test tube and add 5 drops of what beta detergent solution to the other.
detergent solution to the other nana. So next test tube ki detergent anedi add cheyali. Okay na. So what we have to do beta, we have to shake both the test tubes nana, both test tubes for the same period nana, both test tubes for the same period, for the same period, సేమ్ టైం పీరియడ్లో మనం ఏం చేయాలి, షేక్ చేయాలని. ఓకేనా. సో ఇది 2 minutes షేక్ చేస్తే అది కూడా 2 minutes షేక్ చేయాలి. ఓకేనా. రైట్. సో ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ డిటర్జెంట్ గెట్స్ ఫర్ మోర్ ఫోమ్ నాన్న. ఓకేనా. ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ with detergent so what it will form beta ikkada gets more foam nana, gets more foam, ఎక్కువ ఫోమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. డిటర్జెంట్ అంటే మనకి ఫోమ్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ వాట్ బెటా సోప్, ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ సోప్ ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ మనకి కడీ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఫౌండ్. కడీ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఫామ్ నానా, కడీ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి యూజెస్ ఆఫ్ డిటర్జెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యూజెస్ ఆఫ్ డిటర్జెంట్స్, uses of detergents. So what are the uses of detergents అన్న? ఇక్కడ detergents యొక్క యూజ్ ఏమైతే మనకి లైక్ టు మేక్ షాంపూస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ టు క్లీన్ క్లోత్స్ అన్న. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనకి టు మేక్ షాంపూస్, and products to clean clothes, products to clean clothes. Products to clean clothes nana. These are what beta uses of detergents nana. These are the uses of detergents. Okay na. This is what beta detergents ka uses nana. Okay na. This is all about what beta carbon and its compounds chapter. This is all about carbon and its compound chapters. So hope you understand this chapter and see you again with another interesting topic in the next session. So we are going to have Telangana board syllabus from the next week nana. So I am going to start chemical bonding in the next week. So keep watching Vedantu Telangana 9 and 10 and see you again with another interesting topic in the next session. Till then, bye everyone. Have a great night for you and see you tomorrow with another interesting session. So thank you for being with me. Bye bye everyone. Have a great